Ndị be anyị ekenere m unu. Asị m ka nke e chiri ya zelu. Asị m unu ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma, site n'ebe isi wee na-esore anyị n'ụbọchị nke taa na Eastern News 24. Anyị si na ọ ya dịrị onye ọbụla na mma kada bụ ndị na-esore anyị n'ilu akwụkwọ n'ihe anyị na-ebe dị iche iche. N'ụbọchị nke taa anyị si na ọ ya dịrị anyị Igbo na mma na anyị yarị ka echi na echi ede agwụ agwụ. Ife anyị na-akpọ ya bụ ife wetara n'ụbọchị nke taa bụ ife anyị na-akpọ ya bụ morning tea n'ilu akwụkwọ. Ihe a bụ gbasịta maka ya bụ ihe na-eme na obodo anyị nọ n'ime ya, ana gbasịta maka nwere onwe ndị Igbo na-azọ. Dịka o si dị, o nwere ihe Biafran Prime Minister kwuru n'ilu akwụkwọ nwetara unu ka unu ga ya bụ ife, unu ga-esi ya bụ ife na tinye alụ nke unu ife unu chere gbasịta maka ihe ndị a niile o kwugasị n'ilu akwụkwọ dị iche iche n'ụbọchị nke taa na morning tea. Dịka ị na-ege ya bụ ife, drọpụkwara ya ọnụ kọmentị n'ilu akwụkwọ, ọ dịkwa nnukwu mkpa. All right, over to you, sir. Obi jupụtara m aṅụrị mgbe m bịara gwa ọrụ na ọbata obi na-abịa Australia a wee kwado ihe anụwa, and eji m ohere a wee na-ekene mmadụ niile tụrụ ego tinyere aka n'akpa iji wee kwado otu nnọkọ ezinụlọ n'otu unu si wee ba na onye na ọbata obi awa PM na ọbịbịa ọbịa na Australia. A sị Chineke ga-akwụghachi unu mmaji kwuru mmaji, ebe unu esi na-eweta Chineke ga-edeghachi ya. Daalụnụ n'ọrụ ọma unu na-alụ Biafra. Ndị otu nnọkọ ezinụlọ Ikechukwu, ọbata obi ichetara last time ị bịara France, Ikechukwu gwara gị na otu nnọkọ ezinụlọ ọ yọrọ gụ na ọ ga-eso na party, one of the party a ga-eme ma Biafra bịa. So and ọkwa asụsụ ndị mbụ na ndị egede ndị gboo, ihe anyị na-eme ebe ahụ, anyị na-eme omenala onye agha na nwanne ya, ihe anyị ji nọ n'ebe ahụ. So anyị kwụgo n'azụ ịhụgo ka Dọla Mma kwuru ya, ebe ọwụ na ị na-aga na anyị so ga-aga ebe ahụ. Daalụ ọbata obi ya, daalụ nwoke ọma. Thank you. Biko ife nchezọrọ ikwu ego a akpọrọ afọ ebe a ewetachana ya wee donetichana ya, ma nke ndị akwụrụ na ma nke eje akwụkwọ na-eje na the county ha niile, denu nke eje mma akwụkwọ na-eje mma weta receipt, so nwere eji ha ụgwọ emechazie ka m forward ọrụ na the receipt. Wonderful. Thank you very much. Mazi Wunze, please move with speed. Yes. Next person, Bo Henry. Henry, can you unmute yourself, please? Can you unmute? Henry, unmute. Oh, sorry. I'm going to mute now. Okay. Yes. Ahamowo Chinonso. Yes, go ahead now. Unmute Kwaramike here again. Unmute it, please. Don't touch it again. I think someone is actually muting me because I'm not touching my phone anymore. All right, go ahead. Okay. So as kele our Prime Minister, Simon Ekpa, mata kam kuno sonwe even mgbe ano na akpọ ya ọnụ. Ndị mmadụ ndị mma yotago ha nọkwa na-akọ ihe ha na-akọ even during the time of P2B, you know. Ha nọkwa na-ekwu ihe a na-ekwu batara maka ya, but I'm happy that today he's able to visit us and then be able to also encourage us to confirm to us that where we are going is truly a better place. Where he's leading us to is going to be actualized, especially with regards to what is coming by December. So in view of that, I am using 100 Ejema to buy cola for our Prime Minister. Thank you. Thank you, Henry. Chinedu, Ndewo, that's beautiful. Okay, Zikwugonu. Ma aka gị ka dị n'enu. Freeman, ike otu onye. Unmute yourself. Yeah, thank you very much. Please, and when we keep to camera on, Pastor Vam.
Yes, go. Camera, tie the camera on. You need the camera because it's on. Thank you very much. On, but it's here. Although, tie the Yes. camera on now. On your camera, every other person because on no camera. Okay. Ọ ka wụkwa a ma eji asụsụ ndị mbụ na ndị egede ọ ka wụkwa ofu onye n'ime otu nnọkọ ezinụlọ onye nta akụkọ ala Biafra Adediora mgbe ekelele m gị onye isi anyị ọbata obie itiara ikondo nje ọkụ ekelele m gị onwe onye dịka gị o nwere okwu ikwuru kịta o nwere okwu ikwuburu mbụ isi na ka anyị na-eme ihe a na ha na-eme meeting na Aso Rock and meeting ha na-eme na Aso Rock wee ezigbote meeting na ka anyị hapụnụ Maazị Nnamdi Kalụ na this guy onye a na-ewetakwa onye a na-ebukwa agha abịa and agha ibu abịa ha agaghị alụnwu ya o nwee ihe ikwuru na ọ bụrụ na ị nwee chance ịnọ ebe anyị nọ na-atụ ha ngele na ị ga-atụ ha ngele tụsasịa ebe ahụ ha nọ and nke a wee eziokwu anyị kwetere na gị anyị na-eso gị na-esosi gị ike ebe ọbụla ọ sọrọ gị jee anyị so gị na-aga enweghị m ọtụtụ okwu enwekwana m ajụjụ na ihe niile ị na-eme anya na-ahụ ya ụwa niile amarago na yes iwe ọbata obie ụwa niile amarago na yes iwe ọbata osu n'ala Igbo onye ihu na onye azụ amarago na yes ịbatara ihe niile dị ọkụ na-ajụ oyi even ndị jiri oyi na-adịkwa ọkụ andọ ihe onye ọbụla chọrọ so maka nke a ejikwa m n'aha ndị otu nnọkọ ezinụlọ na-ebutere gị taxi ga-ebuga gị ọdụ ụgbọ ozugbo ndị na-emesị ihe ị na-emesị taxi ga-ebu gị aga ọdụ ụgbọ ga-eburu gị efeli alaghachi ebe ị nọ ọnọrọgo eji m 50 eje mma na-ebutere gị taxi. Thank you very much ọbata obie. Thank you very much my prime minister. Thank you. Ndelwo Freeman. Freeman email of ma. Next is Isaac. Isaac, unmute yourself. It looks like academic is working now. Can you try him too? Oh, is he? No, he's raising his hand. His academic highness, I am mute. Can you hear me? Ah, finally, yes. Oh, thank you. I doff my cap. Your Excellency, the Ambassador of Biafra. The seaside. That was what I was saying before. With my family, entirely speaking, just like you are with your family. This is a family. The etymology of nation starts from family. And you must make your family to function. And that is the reason and why the entirety of the family of Biafra, meaning the glomerulus aggrandizement of the family of Igbo to the its highest extension are craving the indulgence of nationhood. And we must get this nation because our forefathers were not stupid by creating the word Biafra. Even the white people came and transacted with us. When we have the peak of transaction was in 1821, when you have the likes of King Jaja of Opobo. King Jaja of Opobo was an Igbo man, and you have King Deputy Nana Ovarawem, who developed the place that you call the Ashanti in Ghana. And from there, it logorated to Togo, and it logorated to all other Central African republics. So what we are doing now is we are trying to make sure that that decision that God Almighty, the Zarathustra, Chukwokika gave to us come to the light of what is happening now. There are some people that don't understand that it is not by prayer, but it is by we participating in what is happening in the world. Today, Nigeria has sold its sovereignty to some Chinese companies. I don't want to dilagare what we're saying today, but I want to support what we're doing here, starting from little and by little. I support this family of Australia, starting from 50-50, and I will send exactly the receipt, Sonny Akparawa, meaning 100 ejema.
God bless you. In secula seculorum. Thank you. Thank you, His Academic Highness. Thank you. Always. Thank you. Thank you very much. So Isaac, can you unmute yourself now? And Isaac, can you unmute? Next is Stephen. Stephen, can you unmute yourself? Yes, Stephen, go ahead. There one onye isi ekene m gị afọ m bụ ezigbo afọ m bụ Chukwudi. Enwere m a little something m chọrọ ikwu. Anyị nwawu ndị anyị so na ndị nọ na formal IPOB Australia. So I was actually kicked out because of you. So I've been following you up to this moment. So, but my heart was shattered, but in Yahakunam hope again that all is well. So initially, 100, I told me to Kandos on wiki. Initially, $150. Kamji welcome again. Manam a grow that lemon. Ne bakwara getaizi. Now support BLA with extra $300. Thank you very much. There were man. Chukwudi dalo. So Chukwudi can never. So extra 300 plus 150. Yeah, or 450. Yes. Mate again. There. Dalo mana enwere ihe kwuru isi na ije ọsụrụ kwuo na anyị nọbụ na IPOB. Isobu anyị na bidoro autopilot. So mana m so adịghị ịbata ichighatago owu na ichighatago. No, my brother. Dalo. You're welcome. Ọbata obi inugo niile na ọbata obi inugo ya ọ sị na inyekwara ya hope. Yes. Inyekwara ya hope. But actually support. Thank you very much. Thank you. You are welcome, my brother. Isaac, are you still there? Isaac, unmute yourself now. Isaac, unmute yourself. Those that are watching, can you hear me? Can you hear me? Our link for Northern tour have changed, so I will post the link on our X page, and of course it will be shared as many as people who want to join the tour. But continue, please, Australia. We are not. Yes. Can you hear me now? Yes, we can hear you loud and clear. Okay. Now my picture may not come up, but but let me be speaking. How about There were. Tupu anyị aga n'iru biko metụ aka na share button, share ya bụ ife na anụ, metụ aka na subscription and turn on notification. Ọ dị nnukwu mkpa tupu anyị aga n'iru gosiri ihe ndị ọzọ fọnụ. Welcome to Australia. Nwe ọtụtụ okwu na-awụhụ na Chineke nke pụrụ ihe niile, Chukwu okike abịa ma na ala Biafra na mmụọ niile nọ na Biafra ha chewe n'ọkụtụ, chenye na-enye, chenye n'abalị, chenye eshi nkwọ, eshi orie, eshi afọ na eshi nkwọ, eshi eke. Agwara Biafra chewe onwe ihe ga-eme, jishi ike n'ọrụ, jishi ike. Ndewo. Aga m eji 100 jemma osong lekwe ọjị werekwe 100 jemma were that lemon my sister-in-law butere song na aṅụ ya ihe ka m gwango ya ihe wụkwa ọgwụ dị egwu. Gị gawa otu ihe na-aga n'ugwu Awụsa
gị were kpụrụ ọ ga-asang olu sang kọlọ olu m ga-awụ jede biga na-ekwu geregere na-ekwutere Biafra Maazị Simon Ekpa our prime minister ọ ga-arụ mma ugbu a ruo mgbe ebighị ebi ihe niile na-arụ ọrụ under you Biafran government in exile executives niile Pastor Vam go 247 brother Akparewa niile ha ma ndị m chetara ma ndị m na-echeta asị m Chukwu okike abịa ma ala Biafra ya chewe ọnụ ise Ada dị ọra mma I love you so much. I love you so much. Gị nwa nwanyị ọ ga-arụ na mma thank you. Ha bụrụ bịa n'ihu n'azụ ka ị nọ ha bụrụ bịa n'azụ n'ihu ka ị nọ ihe ị ga-awụ owu jump and pass until Biafra bịa ndị dewo nne m. Thank you. Thank you. Wonderful. Any more hands? Australia, we're still there's still room. We still have one hand here. Olivia Anozie, unmute yourself. Olivia has just finished. Olivia, your hand is still up. Then we have BRJ in New York. Yes. Oh, New York is in the house. Biafra, ndewo. Yeah. Ọ na-amasị m ile-eso our PM nwa amụrụ gbegbe na-agagharị because na-abụ m ada Biafra. So eso m PM ihe agbara mgbe a mụrụ Maazị Simon Ekpa. Yes, ọ bụ nwa amụrụ gbegbe. Nna ya mụrụ ya. So amụrụ m lemon Madam Arinze wetara ọ mara mma. So a ma eji 50 eje mma were otu lemon si PM anyị gawala iru. Ndewo. Thank you, Ezinwanne. Thank you. Sorry, Pastor Luke. Sister Teresa, Wanda Teresa, ọ ka nọ ebe a ka ọ kwesịrị ikwu okwu na. Let me see. Teresa, no, I cannot hear. Wanda Teresa, I'll mute yourself now. Okay. Am I coming through? Yes, you are. You need your video on? Amazon. Video, go ahead. Okay, video. It's not allowing me to. Start it it's not now. allowing me. Yes. Our PM, no, na Australia. I na-ekene gị nnukwu. I say gị no. Ana m akpọ gị our PM. Na-akpọkwa gị our brother. In the sense that, like, when we are like this, we sit like a family. Then you come to every country, you sit with the people in that country, the Biafrans there, as a family. Like now, we are together with you. You educate us on what we need to know in a jovial way. It's like Egunamo. So we crack jokes. We are in lighter mood. Then when you are where you be like a prime minister, you talk with all your strength, without caring for whatever you say. You say things the way it should be, without fear or favor.
So I'm saying that you are God sent. All Biafrans are behind you. And without saying so much, we are praying for you every day. All Biafrans are praying for you and our leader, Mazi Nnamdi Kanu. No weapon fashioned against you will ever prosper. We are all praying for you day and night. So, I'm trying to take 100 ejema to take 1 lemon for your throat. So that lemon is very nice, and I'm sure it will work well in your throat. So your next trip will be very nice. So you come to us as a family. We talk as a family. We learn a lot from you in a jovial mood, like a real family. Everybody can testify that we are now a family here. So that's what I'm saying. Then, Adade Oramma, please, I'm using 50 ejema. Is she around? Oh, no, Kwea. Yes, I know. Yeah. Yes, I'm using 50 ejema for you to, to tell them yaha. To say about tell me yaha, to say you can over to Bieka, on a do to Pesleda. Go on Anuya. Mandina join Nakahami and the Nakahami and Wangole. It gives us joy. It is a name I like I know every minute of the day. So, Dalono. About you, Megana, God will take you home with all your team members to the next to your next journey. Thank you. Yeah. Daalụ nwada Teresa. Adade Olamma biko before etu aha ọkwụkwa n'ụgwọ ọkwụrụ cash. Okay, thank you. Abatobie. 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 Uduaka mmiri. Ukolo mmụọ. Ndewo. Wonderful. Thank you. Okay, we have a Nenaya, please unmute yourself. Because let there be more hands. I can read Nenga Australia. This is your moment. Ngwanu. Ngwanenia, go ahead. Thank you. Ndewo no, Australian family. Ndewo my prime minister. I'm Nenaya from Italy. Ana m azụtara ya ofu oroma nkịrịsị with $50 ejemma. Because ka olie na-agbake nke m mgbe ọwụna we love you. Anyị hụrụ gị n'anya na-aga na anyị niile so gị n'azụ. Ndewo. Ontinye agwụgwọ. Tinye gwogwongwo biko. Tinye ya ehi na-aga na-eso gị n'azụ nke a prime minister na-aga na-eso gị n'azụ. Gwogwongwo. Ụna m ụdọ n'ọnụ. Mba. Ndewo, jide ka iji o. Ndewo, thank you. Thank I you. will send the receipt to Sonny Abarawa. I will send it immediately to him. Thank you. You see me, you can do no. Okay. Thank you, Imena. Next hand up, Bo. Mighty Dot. Mighty Dot, can you please unmute yourself? Hey, can you hear me? Yes, we can. Okay. Yeah. Greetings, Biafrans. My Prime Minister, I greet you. Australians, I greet you. Yes, I wanted to honor that state today that our Prime Minister used in visiting Australia, as usual, with 50 ejema. And I want to tell you, my Prime Minister, you have given me a hope. You have given me, with you and Mazi Nnamdi Kanu. Today, I already knew that I'm my God. But with the with your activities, with your leadership, the glory of Biafra has been restored. And I walk with my shoulders high. I am golden.
The kind of glory, even people around me, they see the glory. And if you are a Biafra, you are not seeing that glory of Biafra. You are not feeling it. You should go and check yourself. Thank you. We are going to meet in the northern Nigeria. Now that place, Ochite, that's what today. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Any more hands, please, please? Biko, Kaime and Kenke. PM. Okay. My PM, Obatobia, His Excellency, Omaka Meloge, Simon EKPA. You know, somebody like me, Ayochuku, the first place in Frowobo, na Ike Kwele na Germany. Mgbe ị na-achọ ụmụ nkịta nwa na-achụchisi ụmụ nkịta nwa. I remember na IPOB meeting, I told them, onye anụnwa ihe ahụ o mere bụ ihe o kwesịrị ime because ihe abụghị ihe awa leaders ziri ndị a ka ha jeme. So that is the first place m fụrụ, and agwara m ha that day si ha kwefuru onye a na onye anụnwa ga-emecha kwuwe maka Biafra, and today ọ na-eme. Obatobe, sorry to say this, ịma that na this Biafra anyị na-eme ọ ihe mmụọ. So enwere ndị fọ Biafra clear. So my Prime Minister, I really appreciate you. On our like this, I always nechete maka gị. I don't call you on phone. I don't call you to ask you question. Because again, sometimes enwe ihe gbatara m n'obi. Within 2 days or 3 days, in it with here. Anything over na eme. We are in the spirit together. I really appreciate you. In him, what you have done. Otu isi wee bịa hichaa ndị Igbo anya mmiri. Ihe ị na-eme wụ something masịrị m. Mana eje eme nwunye. That is why ndị wee kwụrụ n'azụ. Kwụrụ n'azụ, akwụ gị n'azụ. Na-aga na iso gị n'azụ. So achọrọ m iji 300 eje mma were wara gị ọjị. Then were kwa 100 eje mma were gota lemon were nye gị. Ka ọ sị na lemon, ama m anya lemon, ọ na-asasasị akpịrị. Ndị ezigbo ọgwụ ka ọ bụ. Daalụ Obatobie, Omaka Melogo nna m. Wonderful. Thank you. Thank you. Thank you, my Our honorable admin, Udo Drege. Thank you very much. Any more hands, please? His academic highness hand is off. Yes. Thank you, brothers and sisters. Go ahead. Yes, yeah. Thank you, brothers and sisters, most especially to our ambassador Iwunze, Honorable Iwunze. And I was so emotional on the exhibition of one of our brother. This our last brother that spoke now, you know, and I wanted to support him with the whooping sum of 50 EGMA. EGM. I will communicate that later. The other one have been communicated. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you. Praise the Lord. Thank you. Thank you. Emma back in the house. Manuel Musa, unmute yourself. Emma is back in the house. Anyị na-anụkwa. Biko asị before m alabamachi eji n'ebe PM na ụmụnne m niile. Of course, onye ọbụla mara. Ihe simekwuo before ihe mere na-eme wụ ụmụnne anyị ndị nyege aka ugbu. Biko na ụmụnne, the most important thing is to continue the momentum. Biko onye nyere ihe o nyere n'abalị nwee, anyị nwere monthly contribution nga aka ha nwaanyị ya kụgide edi ya ihe ọbụla ọ pụtara. Even emechara m na platform dị Igbo and ụmụnne m debara ahụ na-ekwu na phone shi ga-enwe ego iji eti as worst case scenario enwe ego iji eti ga-ekpe mere na-enye ekpere
We need every help we can get in whichever way it comes. Just like our Prime Minister said, this is a multi-dimensional war. We are following it from anywhere we can get. Even mami wata je dinner na je tara n'azụ as long as ihe a na-eme na-aga. Biko no, ihe ọbụla anyị na-eme, let us bear in mind that so long as this thing is ongoing, finance is always going to be a critical issue. I mean, when I mean critical issue, I'm talking about a crucial aspect of it. Ndị ụmụ okorobịa na-awụgharị na-eji ndụ ha achụ aja erighị nri aṅụghị pure water. Like I was saying to a friend, if 10 cents here, anyị amara n'ihe o meanere. So let us keep it up. You nye $1,000 today or whatever you give tonight. If you don't sustain it by grazing the engine, how long can you tag before Yagu? So let me not take too much of our time, but I think the message got very clear if we look at it in the context I'm saying it. I need the bottom line, I need the ongoing finance or whatever it is. Maka awaka kanyom anyuko mamiri on ya one-off payment, of course, sounds exciting. Prime Minister Biala now or Konyo, then it will look like nothing happened. They won. Thank you. Thank you very much. Thank you, Well sir. noted. Enwe onye na-asị na ọ na-eweli aka ọ dị ka ọ sị nọ 18290. Oh, Elijah. Elijah, unmute yourself. Elijah, unmute yourself. Hello, ụmụ Chineke. Good afternoon, sirs. From Biafra land, ka m na-akpọ. Ndewo. Ndewo nna m. Amadụ m na the meeting, m kpọgara m Ajere ya. So na ajụ ya ke time a ga-eji enwe ha maka afọ m ya na Prime Minister's Twitter. So we mezo m result kita ka m baziri n'ime ihe now. So from YouTube ka m just nweta ezi unu. So obi dị m ụtọ nke ukwuu. So anyị nwa nọ na 0 grounds. So na do na anọkwa m na Europe before mana onwe consulate say we say ka mmadụ kọbatazie. So we go makwa m even Prime Minister makwa onye mbụ. Then akpara wasoni ada dị ọra mo Elijah ka gị na ya na-ekwu. So I'm ekele ka anyị jisi ike onye nwe anyị nọ ya na-aga. Ndewo. Thank you. Prime Minister is the good guy. When they say the good guy, people should understand. He's the one that is in line with the plight of the people. That is the etymology of the good guy. That's correct. Of God course, bless oh, you, good guy. He's the good guy Ambassador now. Honoraris of Biafra. Thank you. Our PM is the good guy. Only if Nigeria understand. He's a good guy who has come to help them. Even whoever it is in Nigeria, our PM is here to help everyone. But they don't understand. Emmanuel, your hand is up again. Unmute yourself. PM Wakoma, because with all due respect, Omerun Zepo, Agama another excuse at this point. Please, Wakoma. Ukwiji Biak Ijala. Ọchụ nwa ọkụkọ nwa ada nwa ọkụkọ nwa nwa ọsọ enwe ihe egbo m na-ege ntị daalụ nne na ụmụ ife ka unu si wee na-esoro anyị n'idu akwụkwọ na Eastern News 24 n'ụbọchị nketa anyị na-akpọ ya morning tea. Unu anụgonu ya bụ ife mgbakọrịta ụka ya bụ ife Maazị Simon Ekpa bụ Biafran Prime Minister or Biafran Public Government in exile dịka o si dị n'afọ ka o si ada n'iru akwụkwọ gịnị ka ị nwere ikwu gbasịta maka ya bụ ife ndị a niile kwugasị n'iru akwụkwọ dị iche iche dropụla ya on the comment section below. Ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ na nke a bụ ụbọchị izu gị na-esoghịla anyị n'iru akwụkwọ onye na-afụ ya bụ ihe onyonyo anyị kaba alụ ka ị like ya and turn on notification share kwe ka o wetakwa ndị ọzọ ụmụnne anyị dị n'ebe dị iche iche aka.
daalụ rinne na Igbo ọma na-ege ntị. Oge na-adịrị anya onye ndu ya apụta n'ụlọ mkpọrọ. Ka emesịanụ ụmụnne m.